Rotary International District 3232 is very happy to host Rotarian past Governor John from Iowa, from District 6000 from the USA. And he and his colleague, another Rotarian called Peter, both of them have been flying around in a Cessna aircraft from Iowa, and they're going up to Australia and then going back to the US, creating awareness for polio eradication. They've been going around in the world, from US to the Europe, and then to Middle East, and mainly to Pakistan, where we have got still 5 cases. In 1 cases in Pakistan and 4 cases in Afghanistan. So they have been to Karachi, propagate the importance of the polio vaccine process. And then in India, they have been traveling today. And Rotary International has spent more than $20 billion so far, directly and indirectly, on polio eradication from 1987. And we have made the world without polio in most of the places. And 20 million children have been saved with the effort of the Rotarians all around the world from 1987. Past District Governor John is a great personality, advocacy. He is an advocate for polio eradication across the world, and he has been responsible for conducting various awareness programs both in North America and in Europe, and this time he has come to the Asia side. As he mentioned, I came from the city of Cedar Rapids in the state of Iowa, right in the middle of the USA. And my cousin is my partner on this trip. Actually, I'm his partner. He started the trip with a dream to fly around the world. Decided that it was our dream to fly the airplane around the world, but it should mean something. Peter and I are both in Rotary. We both have a passion for polio eradication. And so we decided to use this trip to bring awareness to people around the world of the necessity to continue to eradicate polio by vaccinating kids. So we've partnered with our home districts in Rotary and Rotary International to support the Rotary Foundation. And they're the ones that actually supply the money to do all the vaccinations that Rotary is part of. Rotary doesn't do this alone. Rotary is partnered with the World Health Organization and with UNICEF and with several other very important non-government entities, so that with their combined efforts, they can get to everybody around the world. Afghanistan and Pakistan still have polio. They are the last 2 countries in the world that have endemic polio. But the unfortunate part about all this is until all polio is gone from everywhere, in every area of the world, polio can come back. It's extremely critical that we continue to vaccinate kids to ensure that polio stops. So that's why we're doing this. That's why we're here. And we really believe that within the next couple of years, we will see an end to polio as it stands today as a live virus. There used to be 3 polio viruses. 2 were eliminated in the last 5 years. There's 1 left, and it should be gone soon. And after that last case of polio, they need to go 3 years of testing and documentation to ensure that it's gone. And then once we can say that we've gone 3 years with no cases of polio anywhere in the world, then we can have a very, very big celebration, because it will truly be gone. The most important reason we're here is to help countries around the world bring awareness to the necessity of battling polio. And all of the money that is raised, every dime of the trip, goes to the Rotary Foundation. We do not get any money for flying the airplane or for the gas or maintenance. Because this started off as a personal trip, it remains our responsibility to pay all the costs of the trip. Now, we are very fortunate in that a number of Rotary clubs and districts have volunteered to help us with the locations, with hotel rooms, with some of our food, and especially here in India. That has been very, very good, and these clubs have been phenomenal. The donations will all go to the Rotary Foundation. The Rotary Foundation supports the polio program. The Rotary Foundation, by the way, is one of the best foundations, been certified to be one of the best foundations in the world
more than 90% of the funds that go to the Rotary Foundation go to the intended projects. And that's why I've been such a strong supporter of it. So they work with all the agencies. They have a polio initiative group that works together, and they do all the funding and all the planning, and it's millions of dollars that they give out every year. On top of everything else, with all the money that we raise, the Bill and Melinda Gates Foundation matches it on a 2-to-1 basis, which means if we raise $1, the Gates Foundation gives $2. So that makes it makes it a very easy project to entice people to get them to give if they know that it's a very strong and legitimate foundation with very strong support. So our goal was to raise $1 million before we got home. The day we left, when we got in the airplane at the going away ceremony in Cedar Rapids, Iowa, we told the crowd that we just found out that we'd already raised $1 million before we ever left, because our money that we raised with the match from the Bill and Melinda Gates Foundation put it over $1 million. So இன்னொரு விஷயம் வந்து இதில் நீங்கள் கேட்ட பல்ஸ் போலியோ வந்து இந்த வருடம் வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வேக்சின் வந்து இந்தியாவுக்கு வர வேக்சின் வந்து மாறி இருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து அந்த வேக்சின் தான் வேணும்னு அவங்க ரொம்ப வற்புறுத்தி WHO வந்து இப்போ அந்த வேக்சின் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறாங்க. மற்ற வடநாட்டுக்கெல்லாம் அதை கொடுத்துட்டு வராங்க, இந்திய நாட்டுக்கு இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கெலாம் இன்னும் வேக்சின் போடலை, போலியோ வேக்சின் போடலை இன்னும். பட் நீங்கள் இந்த நார்த்து, வெஸ்ட்டு, ஈஸ்ட் எது வந்து பாகிஸ்தான் அந்த சைடு க்ளோஸாக இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு அந்த சைடு போடுவோம். ஏன்னா ஸ்டாக் லிமிட்டடாக வந்த தொட்டு அந்த சைடு ஒண்டி தான் போடணும்னு ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்போ வர 22ஆம் தேதி போட போகிறாங்க. பட் சவுத்துக்கு வந்து இன்னும் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. மேபி ஜூலை இல்லை ஆகஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டாக் வர இது அலாட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் ஒரு வேரியேஷன். இப்போ இந்த புது வேக்சின் ஒரு வேரியண்ட் வருது, அந்த வேரியண்ட் தான் இப்போ போட போகிறாங்க. இதுதான் போலியோவில் இப்போ புதுசாக நடக்கிற ஒரு விஷயம். பட் இவரோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா, இப்போ இவர் வந்து அந்த நாட்டிலேருந்து வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு பிளேனை வந்து யாராவது ஒரு தனி நபர் வந்து பறந்து இங்கே வர்றது என்னது நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு 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 ஹாபியாக பண்ணுறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பட் அவங்க நாட்டில் அமெரிக்காவில் வந்து ஹாபியாக அதை பண்ணுறது ஒரு சாதாரண விஷயம். ஸோ ரோட்டரியில் வந்து ஃபெலோஷிப் ஆஃப் ஃப்ளையிங் ரொட்டேரியன்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ அவர் வந்து அதில் ஒரு மெம்பர். ஸோ அவரும் அவரோட கசினும் சேர்ந்து 2 பேரும் வந்து அந்த நாட்டிலேருந்து போலியோ என்ற இந்த கொடூர நோய்க்காக ஒரு காசு எடுத்துக்கிட்டு உலகத்தில் அங்கேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து பறந்து அயோவாலேருந்து பறந்து அவர் நாடாக போய் அவர் போலியோ வந்து விழிப்புணர்வு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. மேலும் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இப்போ இந்த 4 ஊரை தாண்டியிருக்காரு. அவர் லேண்ட் பண்ணது நாக்பூரில். அந்த ஃபியூவல் ப்ராப்ளம் இருக்க தொட்டு அந்த டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் இல்லாத தொட்டு நாக்பூரில் வச்சுட்டு பெல்காம் போனார். பெல்காம்லேருந்து கோவா போயிட்டு கோவாலேருந்து இப்போ சென்னைக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ரீலங்கா வர போகிறாரு, திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறாரு. பட்டு அவரோட வயது வந்து 70 வயது. பட் 70 வயதுலையும் அதே என்னது நீங்கள் தனியாக யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு சிங்கிள் இன்ஜின் ஏர்க்ராஃப்ட் வச்சுக்கிட்டு உலகம் முழுவதும் சுற்றி வர்றது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அண்டு நேற்றும் இதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக பேசுகிறாரு, இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கார். அதனால் இது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். நாங்கள் ஒரு 4 பேர் இங்கே இருக்கவங்கலாம் 40 வருஷமாக ரோட்டரியில் இருக்கோம். யாருமே நாங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தது கிடையாது. ஸோ அது ஒரு ரொம்ப உன்னதமான ஒரு விஷயம் இதுதான்.